and welcome to the second lecture of the sixth and the final module in the online course Design Thinking for Engineers. So in the previous lecture we were discussing about the various types of testing, the IHUT in-house usage test and the central location test, and this lecture is going to be an extrapolation of the previous two testing methods, and also we'll be looking at the various aspects of testing. So the first one is about research implementation, how you are going to implement your research findings in the public. So there are several steps that are to be followed in this. So first step is going to be to identify the target audience of your product. Let's say if you are going to create a shampoo, let's take this scenario. There are two companies. First company is going to, both these companies are manufacturing shampoos, and one company in that is saying that we are manufacturing shampoos for hair fall, and the second company claims that we are manufacturing shampoos, that's it. So what do you prefer, the one that is used for hair fall or just a general shampoo? So we'll automatically tend towards the one that is for hair fall, right? Because it's a little specific. So generalized இருக்கிற ப்ராடக்ட்டை விட ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்கிற ப்ராடக்ட் தான் பண்ணுறாங்க. ஏன் அது அவங்க அந்த மாதிரி ஐ மீன் even if it's going to be the same shampoo, அவங்க என்ன தான் ரெண்டுமே ஒரே ஷாம்புவாக இருந்தாலும் they claim that they have a shampoo for especially for hair fall. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லி விற்றா மார்க்கெட்டில் விற்றுரும் அப்படிங்கிற மாதிரி they had a claim. So that is the reason they call themselves as a shampoo for hair fall, or some use it for dry scalp, oily scalp, dandruff and stuff, right? So அந்த மாதிரி தான் ப்ராடக்ட்டை இது பண்ணுறாங்க. ஸோ they had their target audience, அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸை அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. The next is going to be, before you start the product ideation process, அதாவது which is going to be the third step in design thinking process, you have to identify your target audience on your research while understanding the market need. Therefore you have the target audience defined already. Understood, right? And the second step is going to be selecting the type of product testing. நம்ம IHUT இல்லை CLT ஆன்னு பார்க்க போகிறோம். எங்கே IHUT அப்ளிகபிளாக இருக்கும், எங்கே CLT பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்கிற மாதிரி பார்ப்போம். CLT எங்கே இது பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ஒரு சென்ட்ரல் லொக்கேஷனில் பண்ணுறாங்க, 1-on-1 சர்வே இருக்கணும் அப்படின்னா CLT. IHUTனா வந்து ஒரு மாதம் நிறைய பேருக்கு அவங்க வீட்டுக்கு அப்படியே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவங்க வீட்டில் கொண்டு போய் தந்துட்டு அவங்களோட டெஸ்டிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா வந்து ஒரு CLTயில் வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, இப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து உங்ககிட்ட வந்து இது எப்படி இருக்குன்னு இப்போ நீ டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நீ சொல்லுனா, you will be under a force or a compulsion that you have to test it right then and there. Whereas in IHUT you can take it home, you can do it later, maybe tomorrow or the other day, அந்த மாதிரி நீங்கள் டைம் எடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் அதை. ஸோ IHUT is preferable in some cases and CLT is preferable in some cases. So let's see for CLT first. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எங்கே பார்த்துருப்பீங்கன்னா வந்து ஃபுட் சாம்பிள்ஸ். நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஃபுட்டு வந்து அவங்க பண்ணுற ஃபுட் ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் நல்ல ஸ்கோப் இருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபுட் சாம்பிள்ஸை அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. திஸ் ஹாஸ் பீன் ஃபாலோட் பை செவரல் கம்பெனிஸ் இன்க்ளூடிங் Vishal, Fazos. A lot of companies have tried this method, and that's CLT, central location testing. And the next is going to be IHUT. This has been done by many soap companies. For example, Dove. You would have seen the Dove commercials. இவங்களை வந்து நாங்கள் ஒரு வாரம் யூஸ் பண்ண சொன்னோம், and finally they'll say that Dove இருக்கிற ஸ்கின் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, அந்த மாதிரி they give the consumer testimonials, right? So those they created it as advertisements. And இதுதான் வந்து IHUTம்பாங்க. You will give the person your product, ask them to test it for a week or 2 or even a month, get their reviews and use it as a unique selling point for you, for your company or your product. So that is IHUT. So what are the considerations while doing the testing phase? First is unachieved product goals. Unachieved product goalsனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை மீட் பண்ணிருக்காது அண்ட் உங்களோட டார்கெட்ஸை அச்சீவ் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. அதுக்காக தான் வந்து நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணுறோம். அன்அச்சீவ் ப்ராடக்ட் கோல்ஸ்லாம் வந்து பண்ணணுமா வேணாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்கலாம். அண்ட் புவர் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்ஸ், நீங்கள் வந்து புவர் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்ஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதை நீங்கள் கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி, ஒரு ஃபீட்பேக் நல்லா இல்லைன்னா அதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம், அதை எப்படியாவது ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம், எங்கே வந்து அந்த ஃபீட்பேக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த இடத்த நீங்கள் அந்த மாடியூலை நீங்கள் ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்.
So what are the product testing research stages? The first is going to be before consumption, during consumption and after consumption. We'll look into it in the next slide. First, before consumption, நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்கணும்? So it can be related to what do you think of the appearance of the product, or what do you think of the portion of the product. இப்போ ஃபுட் சாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த பேக்கெட்டில் இவ்வளோ இருந்தால் உங்களுக்கு போதுமா, இல்லை இது இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கா, இந்த ஸ்மெல் நல்லா இருக்கா, விஷுவலாக அப்பீலிங்காக இருக்கா, அதெல்லாம் வந்து கேட்கலாம் பிஃபோர் கன்சம்ஷன். அண்ட் டியூரிங் கன்சம்ஷன், அதாவது லெட்ஸ் சே இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ சோப், நீங்கள் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணீங்க, நல்லா இருந்ததா, அது நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க யூஸ் பண்ணும்போது, இல்லைனா வந்து நீங்கள் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னு ஏதாவது வீடியோ இருந்தால். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு பி a ஃபுட் ப்ராடக்ட் தட் யூ கிவ் இட் டு த பர்சன். அதாவது ஹாஃப் குக்டு ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, ஹாஃப் குக்டு சப்பாத்திஸ், ஹாஃப் குக்டு பீஸாஸ், அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது ஏதாவது வீடியோஸ் எடுத்து அனுப்பலாம், அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணலாம். அண்ட் ஆஃப்டர் கன்சம்ஷன் you can get the overall assessment of how the product is on a scale of 1 to 5 or 1 to 10, and how much you need the product, and would you purchase the product most frequently, and you can even ask them to guess the brand of the product. This has been done by several companies like TGIF, Whole Foods, and Walmart. They have tried this. அவங்களாம் வந்து நிறைய அவங்களோட செல்ஃப் ஹோம்மேட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும், ஐ மீன் இன்ஹவுஸ்ம்பாங்க அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை. அந்த இன்ஹவுஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் மக்கள்கிட்ட கொடுத்து யூஸ் பண்ண சொல்லி அது வந்து எந்த பிராண்டுன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பிராண்டுன்னு கெஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஓகே நம்ம பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து அப்போ அந்த பிராண்ட் லெவலில் இருக்கோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி இவங்க நெக்ஸ்ட் எப்படி அதை டெவலப் பண்ணலான்னு பார்த்துப்பாங்க. அண்ட் இஸ் த டெஸ்டிங் ஃபேஸ் ஹார்ட்? ஆக்சுவலி இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட் டு பி ஹானஸ்ட். ஆனால் வந்து ஒழுங்காக நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் டெஸ்டிங் ஸ்டடி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாகிடும். தெர் ஆர் a lot of things that you must keep in mind while doing it. இப்போ நாங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே CLT, IHUT and the 3 stages of testing: before consumption, during consumption, after consumption. இதெல்லாம் வந்து ஒழுங்காக நீங்கள் முன்னாடியே ரெடி பண்ணிக்கிட்டு if you have done your homework and you have started your testing phase, it's a really easy process. Whereas if you don't do it, it will become really hard for you guys. And that's the end of the various types of testing. And hope this lecture was really good because it's an extrapolation of the previous lecture. If you haven't watched the previous lecture, watch it and watch the second lecture. In the next lecture, we'll have a couple of videos of how the testing is being done. And that's the end of this lecture. Thank you guys.